distinguished exhibitors and farmers, ladies and gentlemen. Your Excellency, sir, we are pleased to welcome you to the 2022 Mombasa International Show. Feel greatly honored by your acceptance to grace today's occasion. Allow me, sir, to also welcome exhibitors, show visitors, participants, all stakeholders to this year's Mombasa International Show. Sir, the Mombasa International Show has continued to play a key role in the dissemination of the information in both agriculture, trade, and related industries. The show has enabled business-to-business linkage among the stakeholders. This collaboration has opened up new market fronts, contributing positively to the economy of this region. We also have witnessed new strategies, innovation, as well as appropriate technology that promotes sustainable agricultural production. Your Excellency, sir, we are proud to announce that this year's Mombasa International Show has recorded over 150 local and international exhibitors in various sections. Among them is trade, livestock, farm and dairy. The international exhibitors are from Malawi, China, Tanzania, as well as Uganda, among others. Your Excellency, sir, we wish to recognize and appreciate the following institutions who have accorded us a great support in organizing and making this year's show a success. The national government, the county government of Mombasa, Kenya Ports Authority, the National Health Insurance Fund, Cooperative Bank, Mombasa Port Sacco, Coast Development Authority, Kenya Rural Roads Authority, the Coast Guard Services, Mombasa Cement, Agricultural Development Corporation, and all exhibitors and stakeholders in this region and beyond. Sir, I wish to thank the National Office through the National Chairman, Mrs. Annabel Kirinya, and the Chief Executive, Mr. Bertram Mudhoka, for their assistance and guidance in preparing this event. I also wish to sincerely express my gratitude to the branch committee members for their hard work and dedication, which has made this year's show a success. Your Excellency, it is now my humble duty to call upon the SK National Chairperson, Mrs. Annabel Kirima, to carry forward the program. Thank you and karibuni Mombasa. Thank you, Chair. Your Excellency, Honorable Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, who is also the Society's Deputy Patron, Cabinet Secretary, Ministry of Agriculture, Livestock Development and Society's First Vice Patron, Honorable Mithika Rintori, Waziri Aisha Jumwa, Governor Mombasa City County, His Excellency Honorable Abdulswamad Nasir, and the City County leadership present, Governor Kilifi County, His Excellency Honorable Gideon Maitha Mungaro, elected leaders, principal secretaries and other government officials present, ASK Mombasa branch chairperson, sponsors of the 2022 Mombasa International to Mombasa, and specifically to the Mombasa International Show, which marks
the 119th edition of 3. We are honored, sir, to have you with us because we know that you had such a busy schedule, but as our deputy patron, you chose to be with us today. To our stakeholders, exhibitors, and show visitors, we wish to extend a cordial welcome to all of you and thank you for your continued support. Sir, our annual shows and trade fairs countrywide have continued to underscore the importance of integrating technology and innovation in agriculture and trade in line with our theme, promoting innovation and technology in agriculture and trade. Sir, the Society is delighted to inform you today of the envisaged integrated mixed land use master plan for Mombasa, Nairobi, Nakuru, and Kisumu showgrounds. The master plan, sir, will ensure all year-round usage of our showgrounds. This has been a question from very many stakeholders. Now we are in that line, and we want to make sure that our showgrounds are in use throughout the year. Sir, as we do this, we want to achieve the Society's mission of providing a world-class platform for meetings, incentives, conferences, and exhibitions, while at the same time promoting networking that spurs development in agriculture, trade, and the allied sectors nationally and globally. Sir, we look forward to working and partnering with our stakeholders, as well as international parties, to transform and promote the trade and agriculture sectors in the country and on a global scale. I would want to inform you, sir, that the Agricultural Society of Kenya will continue to provide the much-needed job opportunities for the Kenyan people through our shows and trade fairs countrywide. This is in alignment to the national government's core pillars, which, sir, you very well know. Further, sir, the society will play a key role in enhancing the forest cover through tree planting initiatives driven by the Youth Farmers Clubs of Kenya, with a projection of 50,000 trees planted per year. And now, sir, I would want to conclude. And as I conclude, I would want to wish and applaud the splendid work done by the Mombasa branch chair, Madam Anisa Abdallah, and our devoted team for staging this very informative show. And now, if you allow me, Your Excellency, it is my pleasure to call upon the Governor Mombasa City County, to make his remarks and invite the Agriculture Cabinet Secretary to carry forward the program. Thank you, sir. Aya, hamjambo. Wenyekiti wote ni dada zetu. Kwa hivyo congratulations. Kwanza ASK has shown that you are putting the right foot forward when it comes to gender inclusivity. Kwa hivyo congratulations kwanza. Your Excellency, kabla sijaweza kuongea, ningependa kwa uadilifu kuweza kutambua ndugu viongozi wengine walioko hapa. Ndugu Mohamed Ali, mbunge wa eneo hili, ndugu Owen Baya,
Deputy Majority Leader wa National Assembly, ndugu Daktari John Mutunga, mwenyekiti Agricon Tigania West, Senator Dansan Mgatana kutoka Tana River, Senator Rafael kutoka Kwale County, pia vile kabla sijasahau namuona na ndugu yangu pale Deputy Governor wangu pia yuko hapo, Mheshimiwa Faisal Badar kutoka Msambweni, Benjamin Tayari kutoka Kinango, John Metu kutoka Nyandarua, Karungo Wathangwa Senator wa Kiambu, Jackson Mandago Senator wa Singishu, Joe Nyutu Senator Muranga, Mheshimiwa Mudhoni kutoka Lamu, Abraham Kirwa kutoka Mosop, ndugu Hassan Omar Sarai kutoka Mombasa, Senator Alan Chesang Trans Nzoia, Kuria Kimani Molo, Hilary Kosgei, Alice Nganga kutoka Thika, Mheshimiwa Sharif kutoka Lamu, Shadrack Mose Kitutu Masaba, Senator Wakili Sigei pia yuko hapa, lakini kuna mmoja jina lake alijaandikwa na nimemuona, ndugu Atibu Mashetani pia yuko hapa. Na kuna senator nominated wa Mombasa sijamuona, lakini yuko njiani, namuona mwakilishi wake yuko hapa. Haya, Your Excellency the Deputy President, kwanza ni kuchukua nafasi kuweza kukaribisha Mombasa. Pili, sitakuwa ni maneno mingi, lakini kuweza tu kutoa kauli ya jinsi serikali kuu na serikali za kaunti zinaweza kufanya kazi pamoja kwa minajili ya watu wetu wa Mombasa na kwa minajili ya Wakenya kwa jumla. Kwanza, katika upande wa afya, sisi kama kaunti ya Mombasa tunaunga mkono msimamo wa serikali kuu ya kuwa njia muafaka ni bora kuweza kulinda na kuweza kuepusha maradhi kuliko kutibu yale maradhi. Na ndiyo sababu tutaanza mazungumzo na Wizara ya Afya kuweza kupeana amana, yani stipend kwa wale CHV na CHWs kila mwezi, tuweze kugawanya jukumu hilo, tukiweza kuzuia yale miripuko ya maradhi katika maeneo yetu. Pili, kaunti ya Mombasa itakuwa ni katika kaunti zenye kuongoza kuweka sheria, kujibana sisi wenyewe kama kaunti. Tuhakikishe fedha ambazo ni za afya zisitumike katika sekta yoyote nyingine. Tukikusanya fedha za afya katika kaunti ya Mombasa, asilimia fulani zinatumika katika sekta ya afya pia vilevile. La pili ni kuhusiana na mpango wa leseni. Tunaweka mpangilio kukusanya leseni zote, hususan katika MMEs na SMEs, hizi biashara ndogo ndogo zilioko. Tunataka biashara ndogo ndogo wasiwe na leseni chungu mzima. Serikali yetu itaweka mpangilio, the new finance bill ambao tayari tumeitoa, tayari tunaanza kuzungumza na washikadau. Tunataka leseni hizi ziwe ndani yake, kama ni fire, ni health, ni single business permit. Tena na sisi tumeenda mbele zaidi, tunaweza kutambua ya kuwa katika Mombasa hii kuna baadhi ya sehemu mapato ni zaidi kuliko mengine. Tumegawanya Mombasa sehemu tofauti tofauti. Ikiwa uko katika sehemu ambayo yenye mapato zaidi,
lazima waonee huruma na imani wale ambao mapato ndio yako chini. Kwa hivyo we have zoned Mombasa ili zile licensing ziende kwa minajili na katika sekta ambazo kwamba zenye kufaa. Bwana His Excellency the Deputy President, nimekunong'onezea, lakini pia si vibaya niweze kutaja hadharani. Nimeandika barua kwa Kenya Ports Authority, na tunataka wale wenye kufanya biashara kupitia KPA, let them pay their fair share, hata kama itakuwa ni kiwango ni kidogo ambacho hakitoumiza uchumi. Kando na hayo, hata juzi niko na NCA, National Construction Authority. It is not right kama tunaambia mtu mwenye ardhi yake binafsi, ukitaka kujenga lazima uwe na permit kutoka kwa county, uwe na permit ya NCA for obvious purposes, not only in regards to levy but also pakitokea na disaster yoyote tunajua ni kitu gani kimejengwa wapi. Kwa nini wale wenye kufanya biashara na kujenga ndani ya halmashauri ya bandari wasiwe ni wenye kuapply licenses zile? Why should we have skewed level of licensing within the county of Mombasa and even beyond Mombasa? Na hii iwe ni kitu ambacho kiweze kuigwa katika county nyingine zote. Kwa hivyo, Your Excellency the Deputy President, we will be proposing, and we've written to KPA, na nitaandika kwako kama chairman wetu wa IBEC uweze kutusaidia ya kwa mambo haya yaweze kufanyika. Nikimalizia, Your Excellency, hapa uchumi wetu, wengi wanadhania ya kuwa uchumi wa Mombasa unaenda na utalii. Ukweli wa maneno, utalii unatupa 4% peke yake, only 4%. Na sababu kuu, hatuna open sky policy. Ni lazima tukubali ndege kutoka maeneo yote ya dunia, anayetaka kutua katika Mombasa awe na uhuru ya kutua katika Mombasa. Nchi jirani hapa peke yake, nchi jirani Tanzania, ndege zinakuwa na uhuru ya kuweza kutua Zanzibar, na si lazima ziende Dar es Salaam wala Dodoma. Kwa nini hapa ndege zikiwa zinataka kutua Mombasa zinaambiwa lazima mwanzo ziende Nairobi? Kufika Nairobi unaambiwa ya kwa lazima ukate leseni nyingine, tena wananyimwa nafasi ya kuweza kutua Mombasa. Tukiweza kufanya jambo hilo, tumefungua Mombasa kwa miji zaidi ya 320 kwa hatua ya kalamu moja peke yake. Kwa hivyo, Excellency the Deputy President, kwa lugha ya kikwetu huku tunakuambia cheza kama wewe. Fanya mambo yako, tunakuaminia. Fanya mambo yako, na sisi hapa kwanza ambaye hana shukrani atakuwa si mwenye fadhila. I want to assure, jana sio kitambo, jana nimekaa na stakeholders wale Kenya Institute of Freight Forwarders, wale ambao kwamba wanafanya ile kazi ya clearing and forwarding. Jana nilikuwa na mkutano na wao, and I want to assure you, kwanza I confirm ya kwa hiyo program ya kuregesha bandari Mombasa has already been effected, tayari imekuwa. I am part and parcel of that witnessing. Pili, tayari wananiambia ya kuwa tayari kuna watu wenye kuanza kuleta interest ya kufungua biashara zao hapa Mombasa, na ndio tunaoyataka kuendeleza Mombasa yetu. This is the kind of partnership that we are seeking as the county of Mombasa. Kwa hivyo, kwa hayo mengi na mengi mno, mimi nina imani, Your Excellency, tumepita pale, kila tukipita nasikia rigiji. Mimi nina imani utacheza kama wewe. Mambo yale yatafanyika tu. So with all that, ni chukue fursa kuweza kumwalika
ndugu waziri ambaye ametoa uhakikisho kwa Wakenya hawatakaa na njaa. Karibu sana waziri. We have served with him in the last parliament and alikuwa ni senator, and we have faith that you will be able to deliver. Karibu sana. Asante. Asante Mheshimiwa Gavana wa hapa Mombasa, naibu wetu wa rais Mheshimiwa Gachagua, mawaziri wenzangu tulio nao hapa, viongozi wa ASK show, viongozi wetu wa bunge la kitaifa ambao walio hapa, maseneta na wananchi watukufu. Naibu wa rais, utanikubali kwa mwito ambao rais wetu ametoa na ile amri aliyoitoa ya kwamba sisi lazima tufanye kazi na viongozi wale wote tulio nao katika taifa hili ili kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo. Niweze kukuomba ruhusa, hata kama haijaratibiwa, kwa heshima ya watu wa hapa Nyali, kwa heshima ya watu wa Mombasa, kumpigia mbunge wao kura, na hapa ndio na kumchagua, na hapa ndio maonyesho ya kilimo yanayoendelea kwa sasa. Uniruhusu nimpenda kambili tatu kabla ya mimi kuongea. Nimwalike mbunge wa hapa Mheshimiwa Njicho Pevu uweze kusalimia wananchi watukufu wa hapa. Karibu Mheshimiwa. Asante sana waziri. Mheshimiwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, baadhi ya mawaziri ambao wameweza kuandamana na sisi siku ya leo, gavana wa kaunti ya Mombasa pamoja na magavana wengine ambao wameweza pia kuhudhuria sherehe ya siku ya leo, wabunge na maseneta waliotajwa, Wakenya wazalendo, assalamu alaikum. Kwa ndugu zangu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi sina mengi. Nina furaha kusimama hapa siku ya leo kama mbunge pekee wa serikali ya Kenya Kwanza hapa Mombasa County. Vile vile naibu wa rais, nataka kusema hivi: when we were going around the country, traversing the coastal region, we used to go round and tell the good people of Mombasa County that freedom is coming. I want to tell you, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, indeed that freedom is here with us. We want to say thank you very much with the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, for returning the port back to the great people of Coast Region. Tunasema asante sana. Hii ni tamu yangu ya pili, Mheshimiwa naibu wa rais. Lakini katika kipindi cha miaka mitano ya bunge la 12 hapa Mombasa County, si kupata fursa ya kusimama katika mkutano yoyote, hata sherehe ya taifa, jamhuri, utamaduni, hata siku ya leba, sijawahi pewa nafasi na serikali iliyokuwa hapo awali, na serikali iliyokuwa ikiongozwa na Uhuru Kenyatta. The era and era of one Uhuru Muigai Kenyatta is over and freedom is here with us. Mimi nataka kukushukuru sana kwa kutembelea eneo bunge langu la Nyali. Hapa naibu wa rais, karibu ni uwawe hapa nikitafuta kura ya Kenya Kwanza. Iko watu kadha wa kadha, wengine ni viongozi wa asasi za usalama, waliweza kutukimbiza sana wakisahau ya kwamba
maamuzi ya wananyali yatafanywa na watu wa Nyali na maamuzi ya Wakenya yatafanywa na Wakenya. Tumewasamehe, lakini tunataka sasa tushikane, tupeleke hii gurudumu mbele ili tuweze kujenga Kenya na tuweze kutimiza ile ahadi ya Wakenya ambayo iko katika the plan ya serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo, Your Excellency, feel at home. Mimi ni mtu yako ya mkono. I am the only MP from the government here in Mombasa County. Kwa hivyo mimi nasema jihisi uko nyumbani, karibu tena hapa na ututembelee kila siku. Asante sana na Mungu akubariki. Niko na ndugu mwenyekiti wetu wa magavana wa Pwani Jumuiya. Karibu sana, wanyoshe mkono tu ndugu Mng'aro. Asanteni sana. Waziri. Asante sana. Na wananchi tukufu wa hapa Mombasa, kabla ya mimi kutoa hotuba yangu rasmi ya siku ya leo, naomba pia mniruhusu niweze kuwajulisha wale mawaziri ambao tulio nao hapa, waweze kuwapungia mkono na muweze kuwajua. Na uzuri ni ya kwamba hawa mawaziri tulio nao hapa ni watu wa pande hili la Pwani. Wa kwanza nataka kuwajulisha waziri wa madini na uchumi samawati, Mheshimiwa Gavana Mvurya. Yule mwingine tulio naye hapa ni Mheshimiwa Aisha Njuma, na ndiye waziri wa public service na mambo hayo mengine. Kiswahili kimesamia hapa. Kwa hivyo, naibu rais, wananchi watukufu wale wa Mombasa hapa, nataka kuwaomba nyinyi mnasikia Kenya tuko na shinda ya chakula, na kupigana na vita hivi vya ukosefu wa chakula, nataka kuwaomba tushirikiane sisi sote pamoja, tuweze kuhakikisha tumeungana ili kuweza kupambana na janga hili. Serikali ya kitaifa ikiongozwa na Mheshimiwa William Ruto na Gachagua Rigathi imeamua ya kwamba ni lazima iweze kuhakikisha na kunjumulisha kila mtu na kushirikiana na serikali za kaunti kuweza kuchalisha chakula cha kutosha kwa wananchi wetu watukufu, ili tuweze kuachilia hii jambo ya kila wakati ni kusaidiwa na chakula cha misaada. Takuwa nikiongea na magavana tuweze kujipanga vile tutasaidiana, tuweze kuafikia azimio hili. Na sababu hii sio siku yangu, sababu nitatembea kwa wakulima kule mashambani, kuweza kushirikiana na wao na kujipanga sote pamoja kufanya kazi. Mtaniruhusu niachie hapo na niweze kutumia lugha ya Kiswahili ya Kiingereza ili niweze kumkaribisha naibu wa rais hapa. Hii ndio siku yake aweze kuongea. Na kwa hivyo kwa sasa Your Excellency Rigathi Gachagua, Deputy President, and Governor present here Mombasa, Mheshimiwa Sharif, other elected leaders, the National Chairperson wa ASK, Madam Kirinya, the CEO, Mbatra Mudhoka, Council members, exhibitors, ladies and gentlemen. It is our great joy as a ministry to hold the third edition of this year's annual ASK Trade Fairs after two successive ones in Nairobi, Kitale in the past week. The fairs are major events in the ministry's calendar
as they provide the various actors in the sector an opportunity to showcase continuous innovations and technologies that contribute to the growth of this sector in different fronts. The public is similarly delighted to have this annual event back after 2 years' absence following the containment measures instituted by government for the control of the COVID-19 pandemic, which ravaged this country. Your Excellency Deputy President, as a sector, we are encouraged by the renewed focus and zeal that the new government and administration has accorded the agricultural sector in recognition of its contribution to the economic development of this nation. Let me take this early opportunity to specially thank you for yet again finding time to officiate the opening of the Mombasa ASK show, having presided over the Nairobi edition. This, among other events which you have personally spearheaded, demonstrates your personal commitment to the growth of this sector. Your Excellency, we are encouraged to note that from the very onset, the new administration has prioritized agriculture as a key driver to the nation's economic recovery and growth, particularly in giving focus to lowering the cost of inputs, specifically fertilizer, as an avenue to increasing agricultural productivity. Following this directive, the Ministry has continued to avail these inputs to farmers across the various value chains to achieve the goal as intended by all of us. I am personally happy and privileged to having been appointed to this critical docket that will drive this agenda, and I commit to steer this ministry towards this goal. Your Excellency, this region has great potential. Production and this region has great potential in production, and my ministry will account special attention to growth of collapsed value chains such as cassava, cashew nuts, and coconuts, for which this region has traditionally been known for. As a ministry, we commit to execute our role of ensuring increased agricultural productivity to guarantee nutrition and food security for the nation, as well as employment and wealth creation. We continue to promote and employ sector-specific technologies and innovations with a view to improve the productivity of the sector and its overall contribution to the economic development of this country. Your Excellency, with those remarks, ladies and gentlemen, it is my humble duty and honor to invite our chief guest to make his keynote address and officially open the Mombasa ASK Trade Fair. Ladies and gentlemen, the Deputy President of the Republic of Kenya, welcome. Thank you, Azili. Please be seated. The Cabinet Secretary for Agriculture and Livestock Development, the Honorable Mithika Linturi, the Governor of Mombasa County, Sharif Nasil, Jr., members of Parliament and all political leaders, the ASK National Chairperson, Council members, live governors, exhibitors, ladies and gentlemen, hamjambo. Mombasa hoye. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to join you all for the 119th edition of the Mombasa ASK International Show. This is the first edition after a 3-year break brought about by the COVID-19 pandemic. I commend the Agricultural Society of Kenya, ASK, for a successful return of trade fairs across the country. They provide a platform for exhibition, public education, and networking towards spurring development in agriculture, trade, and allied sectors. The theme for this trade fair
promoting innovation and technology in agriculture and trade, speaks to the heart of our administration on our resolve to build back better our economy. At the same time, I commend the progress on the Mombasa Showground Integrated Land Use Master Plan, which is 78% complete. Its completion will transform the Mkomani Showground into a all-year-round exhibition, conferencing, networking, learning, and recreational park. Out of this, the first phase of the 5-year development plan of the Mkomani Conferencing Exposition Center is expected to create 10,000 jobs, especially for our youth and innovators. Ladies and gentlemen and exhibitors, Kenya's economic growth has been heavily reliant on the agricultural sector. On average, the sector has contributed 25% directly to the GDP and 27% indirectly over the last 2 years. The sector remains central to rural economy, which is dominated by smallholder farmers who contribute about 80% of agricultural production while employing more than 40% of the total population and more than 70% of Kenya's rural population. The Kenya Kwanza government has prioritized agriculture as one of the 5 pillars of our economic recovery plan, alongside micro, small and medium enterprises, housing and settlement, healthcare, and the digital superhighway and the creative economy. Ladies and gentlemen, as you are aware, Kenya and indeed the Horn of Africa are facing extraordinary food and nutritional situation due to prolonged drought. As we speak, over 4.3 million Kenyans are in need of food and water. We have lost 2.5 million herds of livestock. The numbers grow every minute, day by day. These are not mere numbers. They are lives and livelihoods. It is absurd that we are discussing food insecurity in the 21st century. But as a government, we'll see a different Kenya in the next few months. It is our commitment. Meanwhile, I appeal to all the county governments through the Council of Governors to moot a coordinated plan to supply food from the surplus producing counties to the affected regions. I also appeal to them to consider the lifting of the cess for food on transit to the affected zones affected by droughts. I wish to single out efforts made by the Kenya Private Sector Association, KEPSA, the Kenya Association of Manufacturers, CAM, the Kenya Red Cross, who are playing a key role in the distribution of relief food, development partners, and international humanitarian agencies, as well as Kenyans of goodwill in response to the drought situation. I call for proper utilization of the resources mobilized for this noble cause. Firm action will be taken against anyone who misappropriates the relief food and other resources for this very needed cause. Ladies and gentlemen, I am particularly concerned that despite the promising innovations from our young people, there is low youth participation in agriculture, inadequate integration of ICT, and low mechanization in production. That is why we are spearheading sustained agricultural reforms to accelerate integration of smart farming as conceived under the Kenya Kwanza plan. We do not want to produce for consumption only, but income too. We count on our youth. We'll continue providing an enabling environment for the youth to take our agriculture to the next level, where it also becomes a tool for fighting climate change. On another front, the blue economy is an emerging sector with enormous potential. Mombasa County and the Greater Coastal Region contribute significantly to this subsector. Agriculture alone has a potential area of 1.4 million hectares suitable for fish farming and is capable of producing 750,000 metric tons, valued at more than 250 billion Kenya shillings. Despite this enormous potential, only 2,000 hectares of land is under aquaculture.
That is why we have established the State Department for the Blue Economy and Fisheries to drive the development of this critical sector, which is supporting over 2 million people directly and indirectly. I urge the residents of this great county to put more effort so that we can realize more acreage under aquaculture. Ladies and gentlemen, Coast Region has traditionally thrived as the leading producer of cashew nuts and coconut cash crops. We'll continue to implement targeted interventions to revitalize value addition to these two cash crops, which have performed dismally in recent years. I also challenge you to take the logistical advantage of the port city of Mombasa and the free trade zone at Dongo Kudu to gain more from exports. Finally, ladies and gentlemen, I once again commend the Agricultural Society of Kenya, the Ministry of Agriculture and Livestock Development, the Governor of Mombasa County, exhibitors, and all other stakeholders who played a role in making this trade fair a success. With those very many remarks, it is now my pleasure to officially open the 2022 ASK Mombasa International Show. Mungu awabariki na Mungu awabariki Kenya. Asanteni sana for the welcome, the people of Mombasa led by our governor, rafiki wetu, wale magavana wote wamefika, rafiki wetu kutoka Kilifi, our new cabinet secretaries, na watu ya pwani. Serikali yetu ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais Daktari William Ruto imeangalia mambo ya wapwani vilivyo. Tumepatia nyinyi mawaziri, tumepatia nyinyi speaker wa seneti, tumepatia nyinyi ma principal secretaries, tumepatia nyinyi Mohamed Ali kama commissioner wa Parliamentary Service Commission, na bado tunaendelea kugawia nyinyi nafasi mingi. Tuko na majority leader wetu, deputy majority leader Owen Baya, na tuko na wengine, na hao mawaziri wetu Mvuria na huyu shujaa Mekatalili, Aisha Jumwa shujaa, shangazi wa kitaifa. Si mulisikia ile kizungu walipromosha kule siku ya kuhojiwa? Unajua wengine walikuwa wanamdharau Aisha Jumwa ati kwa sababu babake hajulikani, ati mamake hajulikani. Lakini alipofika pale akafungulia ile kizungu yenyewe na akapita. Na huyu shangazi wetu wa kitaifa Rais William Ruto na mimi tuko na matumaini kubwa atatusaidia. Huyu waziri Mvuria amepewa ile sekta ambaye inahusu nyinyi watu ya pwani, mambo ya maritime, uvuaji wa samaki na blue economy. Na kwa hivyo watu ya pwani mumeangaliwa vilivyo na serikali ya William Ruto, na ni matumaini yetu pale mbele mutawachana na ile mzee, muunge sisi 100%, kwa sababu sisi ndio tunashughulikia mambo yenu. Mnajua watu ya pwani, badali yenu ilikuwa imepotea, imesukumwa, mumepata shida mingi, na yule mlikuwa mnachagua alikuwa amenyamaza. Lakini tangu tuchukue ushukani, agizo la kwanza la rais mpya wa Jamhuri ya Kenya ni bandari ilegeshwe hapa Mombasa, na imelegeshwa. Na kwa hivyo tuna matumaini ya kwamba uchumi wa pwani utafufuka. Na hivi karibuni nimemwambia gavana, mimi mwenyewe nitapata nafasi tukuja na hawa viongozi tuzunguke bandari tukiangalia vile biashara inaendelea, kwa sababu tunataka kufufua uchumi wa hapa pwani. Tungetaka, we would like to confirm to the people of Coast Region that the Ruto administration has thwarted the attempts to steal the port of Mombasa by the lords of impunity, state capture and conflict of interest. Hii bandari yenu karibu iende. Pale siku za mwisho ya serikali iliondoka, walikuwa wamefanya ukarabati wa kuimbia nyinyi bandari ya pwani.
And I would like to thank the board of directors of the Kenya Port Authority for their patriotism, because they refused to allow the stealing of the port of Mombasa. President William Ruto has already directed the new CS for Transport and Roads, Kipchumba Murkomen, to do an audit of the port facilities and establish what else has been stolen by the lords of impunity, state capture and conflict of interest, with a view of restoring the port to the people of Kenya. Na tukitaka kuambia hawa watafute biashara ingine ya kufanya. Hii badali is not available to be given to private individuals. It's a natural resource for this country. Na ni ya Wakenya wote. Na kwa hivyo serikali ya William Ruto italinda bandari, na bandari ni ya Wakenya, na watu ya hapa pwani wapatiwe nafasi pia wafaidike kutoka bandari. Nikimalizia, nitangaze ya kwamba tumeuliza maafisa wetu wa utawala ya kwamba serikali mpya ya William Ruto haitaki ugomvi kati ya serikali kuu na serikali ya wetu. Wamheshimu gavana, wafanye kazi na yeye, kwa sababu gavana amechaguliwa na wananchi ya Mombasa. Na tumeeleza officers wetu ya kwamba hakuna mashindano kati ya serikali kuu na serikali ya county. Zote tumechaguliwa tufanyie Wakenya kazi, na hiyo ndio mwelekeo mpya. Pia tumemwambia officers wetu wale wa utawala, kuanzia regional commissioner, kuanzia county commissioner mpaka chief, waheshimu viongozi ambayo wamechaguliwa na wananchi, kwa sababu hawa ndio chaguo la wananchi. Ile ilikuwa nakuwa hapo mbeleni, hao viongozi wetu akina Mohamed Ali kuangaishwa, kufurushwa, hiyo maneno imefika kikomo. Tumepata uhuru katika Jamhuri ya Kenya, na viongozi wote watapata heshima ambaye inastahili, kwa sababu wamechaguliwa na wananchi, na wananchi ndio wenye kuamua. Na hao maofisa wetu wa utawala ni maofisa wazuri sana, na tutafanya kazi na hawa, na wako na mipango mizuri. Ni vile walikuwa wanatumiwa vibaya kupewa kazi ambaye si kazi yao ya kufanya siasa na kwenda kufanya kampeni ya Azimio. Hiyo hapana kazi yao. Kazi yao ni kushughulikia wananchi, mambo ya usalama, mambo ya mipaka, mambo ya maendeleo. Na hiyo ndio kazi serikali ya William Ruto imepatia maofisa hawa wa utawala, na tayari wameanza kufanya kazi na njia nzuri, na tunafurahia sana. So we want to encourage our officers of the National Government Administration. The Ruto administration will not deploy you to do politics, because that is not your job description. The Ruto administration will deploy you positively to bring development to the people that you lead, to bring security to the people you lead, to create peace and harmonious coexistence among the people that you lead. That is your mandate, and that is the mandate you shall execute under this new administration, so that Kenya can be able to move forward, and Kenya can make progress, and our people can put money in the pocket, and we can have prosperity for the benefit of our people. Pia hawa officers wetu wa polisi niliwaambia wakati ya campaign ya kwamba tutaangalia mambo yenu pia. Tunajua mumeumia sana tangu Mwai Kibaki aondoke, hamjapata nyongeza ya mshahara na marupurupu. Tutaweka kamati hivi karibuni ya kuangalia mambo ya police officers and prisons officers, their terms and conditions of service, with a view of improving their remuneration, allowances, and other matters of promotion, risk allowance, and all things, other matters that cause concern within the service. Lakini pia tumeuliza polisi pia, mukipata mshahara mzuri, na nyinyi mkuwe waangwana, mubadilike, mkuwe watu wazuri. Mukipewa mshahara kitu kikubwa, muachane na mambo ya kitu kidogo, kwa sababu hakuna haja, ndio tuweze kuendelea mbele. Si mungetaka tupatie polisi kitu kikubwa? Waachane na kitu kidogo. Na these police officers are good people. Wale wachache ambayo wanaharibu tutarekebisha.
na mumeona mabadiliko imefanywa na rais wetu, na tungetaka kuadvise our police officers across the country, please follow the constitution and the police service orders in the execution of your duties. Don't agree to obey unlawful orders because you will be held to account. You have seen matters of extrajudicial killings that were happening under the reign of the former DCI. Here in Mombasa, there are many cases of extrajudicial killings. Young men have disappeared without trace. Those are things that must come to an end. If anybody is suspected of having committed a crime, let him be investigated and taken before a court of law of competent jurisdiction, and the court will make its findings and make a determination. But we cannot take the law into our own hands. But luckily for us, 98% of our police officers are very professional. They are good people. They obey the law. They follow the rule of law. They respect the Constitution. But the 2% is the one we are asking to change. But it must start from the top. We ask all our police commanders to give lawful orders to their juniors in accordance with the law. Don't take the law into your own hands. It is unconstitutional and it's against the law. We want a just, equitable society where there is justice for everybody, where there is equity, and where the police, their work is to facilitate good living, protect life and property, and make sure that criminals are removed from amidst law-abiding Kenyans. And once we do that, everything will go on very well. Ya mwisho, tuko na shida kubwa sana ya kiangazi. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuuliza Wakenya wote pahali walipo, tukianzia with our development partners, the private sector, the county government, individual businessmen, we are making an appeal for you to contribute food and resources so that we can feed Kenyans who are suffering. This Saturday, His Excellency the President will lead the government in an awareness program of appealing for food and resources. He will be in the counties of Turkana and Samburu to distribute food and to make that appeal. And the rest of us will be all over the country making the same appeal so that no Kenyan can die from hunger, no Kenyan can suffer when other Kenyans have some surplus, so that all of us can take care of our brothers and sisters. Na kwa hayo mengi sana, ningetaka kusema shukrani kwa makaribisho yenu, na mukifika nyumbani musalimiane. May God bless you and may God bless you abundantly. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you very much, Your Excellency. And now, I will invite the Chief Steward, Mr. Henry Nyaga, for the award ceremony. Inauguration of His Excellency, the Governor of Mombasa City County, His Excellency Abdulswamad Sharif Nasir, as the patron of ASK Mombasa Coast Branch. In line with the Society's Constitution, Article 17, the Society's National Chairperson will officially inaugurate His Excellency Abdulswamad Sharif Nasir, the Governor of Mombasa City County, as the ASK Coast Branch County Patron.